Am I okay on this upper sound up hivi kufiti? Oh, now I'm okay, yeah. Yeah, so this is Dizon. This is the 420 Strip Down Show. Where we embrace the darkness and accept our weakness. Buddha tuna embrace, tunaingia on the dark zone of any fucking topic. Na tuko hapa hivi na Solis, you introduce yourself. You need a hug. You need a hug ama what you need, bro? Naona vile imekubamba au ni Soli. 420 tunaingia gizani. Ingawa naona Diesel ni kama giza imemtoka leo. Sasa kama imenitoka, so leo tuingie hapo Soli. How was your week? My week is good. Imekuwa busy lakini iko poa. Tumekuwa tukiongoja El Nino lakini bana. Kwani mliambo ina El Nino na kamwani? Sijui bana. Nambo El Nino inakuja nini? Tunaona huko gava ina marshal resources za El Nino. Hatujui zinaenda wapi bwana. Tulikuwa tumeambiwa ina happen when kweli ama nilikuwa tu iko tu hii mwaka? Mimi sijui. So ulikuwa unangoja nini? Sina ngoja El Nino. Nyinyi wa Kenya nini ilikuwa mnangoja ati? Sasa useme tulikuwa unangoja, ilikuwa unangoja? Swali tuambie inakuja na hakutuambia inakuja lini. Mchoka na senyo wa Kenya anaongea yani. Ulikuwa una expect nini? Walituambia inakuja. Sina kuja na hii season ya mvua. Bro, you started so well. Umesema your week was busy. Let's take that win. Let's just flow with that. Your week was busy. Si ndio? Na tuende na hiyo. Kimbizana hapa na watu wa KRA bwana. Hiyo ni lazima man. Watu wamemwaga jeshi huku nje bwana. Very soon utaona wanakuja mpaka kwa nyumba yako. Diza anaishi hapa. What do you mean? Kwani wao umekimbizana nao like physically, literally? You know they are now coming shop by shop, office by office. Sasa hakuna ati nini ni ati wanaongoja ufile ama nini. You wanted to hide though? No, I didn't want to hide lakini sometimes I just don't like dealing with them. Anyway, haya Soli hata lenga hiyo mystery za KRA hata na Kenya saizi kuongelea sana Kenya. Nataka kuongea nini juu ya Israeli na Palestine? Hata before tufike hapo, but nataka tuongelee hapo. Hiyo uko sawa nayo? Iko sawa. Haya. So before tuingie kwa Israel na Palestine. Kuna video fulani nimewatch leo. Walk a mile in my shoe. Have you watched that video? So is this niggas who've come together and they're wearing heels in support of walking a mile in the woman's shoe, in support of the woman. And they're saying it is to open channels, to have conversations of gender-based violence, at least peer to have conversations that actually the women, the things that the women go through. Foster's Home of Imaginary Friends. Hiyo ni Foster's Home of Imaginary Friends. Imaginary GBV. Hiyo ndio nini sasa? And bro, niggas showed up. Wameomba mahilsi za mama zao na masista zao na mawife zao. Niggas showed up. Ni niggas tu wamevaa na walikuwa wamevaa heels za red. Hao ni matrans hao. Walikuwa wamevaa heels za red man. Hao ni matrans hao. Matrans undercover. Tunawashuku nyote mliotokea. Mimi nawashuku. Unashuku niga yote mwenye anavaa heels? Mnakuja kutuonesha nini sasa? You don't understand that they are walking a mile in the woman's shoe. No, I don't understand. But Soli, where do you think the interaction is right now? As in, for you, where do you think the interaction is? Interaction for what? Like our correlation, our coexistence. Yeah, where do you think our interaction is? Yeah, nini coexistence ya nini sasa? Yeah, sisi tu binadamu. Because kama sasa unasema ni trans based on. Mimi sinasema tu ni manini. Sio ma trans ndio upenda kuvaa manguo za madem. Kuna ma drag queen wenye si ma trans. Hao sasa. Mimi waka wote kwa kikapu moja. So si ndo nakuuliza, according to you, wewe unadhani tuko
at what level of interaction do we have right now in our society? For what? Si mimi naona tu ni a waste of time, wanajaribu kutuharibia wakati. Our interaction is a waste of time. Hey. So it's people like you that are hindering interactions. Interaction gani sasa? Kama sasa saizi unaona soli you haven't even wanted to, you know, like just be curious. Okay, mbona mnavaa hizo viatu? As in, how do you even start? Where were your wives while you are wearing these heels? Na hizi heels na za mabibi zenu ama you people went and bought heels actually? As in, you haven't wanted to know prove nini? Mimi si mwanamke, mimi ni mwanaume. What I want to learn is how to walk as a man. Hey. But again, in a society where they're being told the men need to protect these women. Men have always protected women. So what are they telling us? That's new. Men have protected women where, bro? Solely as in, again. Men have always protected women. Yes, I do understand that. Hey. But I want you to understand the interaction that majority are dealing with. Solely, let me tell you, I was talking to an uncle of mine. Wacha nimuite uncle. You know those what we call. He's not actually an uncle, but nakuelewa. Yeah, so kiutamaduni, kitradition. Ni mtoto wa nani, but yeah. Hey. So I'm telling this guy, the issue is the man. You know, we're having just, you know, a normal conversation. Nikimwambia hiyo time alikuwa ananiambia he's had an altercation with the wife. So he was giving me the story. So from your story, me didn't want to advise him because me, I was like, I can't enter into that conversation. Unless you want me to enter that conversation, I can't do that. Like at that moment, I wasn't in that zone. So I really didn't want to sort your issues. But now for me, ile kutoka na decorum, I started just, you know, telling him in general, the issue basically starts with you. The man, yeah. Yeah, so for whatever the woman did to you, the issue has to start with you. Bro, mimi nilimwambia hiyo kitu. So leo unajua vile tulibishana na huyo wangu wangu. Ashikanishi. Wewe unasema nini wewe? Paka ananiangalia, unajua ananiekea zile za, you know what? One day it will happen to you. It has never happened to you. You wait when it happens to you. Alinyoroshwa Bro, alinyoroshwa akanyorosheka bro. Alinyoroshwa na wife. Akanyorosheka. Na ana maboys wanaweza msaidia. Unasema nini? Yaani wife by the alimtoka na kila kitu na kamwachia watoi. Paka katoi kingine kadogo. Ka 8 months. Akaachiwa ndio hii. Alinyorosheka. So ako zile za, you know, it has never happened to you. So wewe unaweza bonga venye unabonga, as in you're not seeing it. That's why you're here blaming the man. You are not highlighting these issues the women are putting the men through. I'm like, no, as in again. So anakuambia hivyo juu uko na platform ama nini? No, hata venye tunaongea na yeye, yani Jumia was insisting shida ni wewe. Unajua, so baadaye venye alikuwa anabonga hivyo nika realize how venye mimi nimecomprehend information is not what the majority have. Unajua, mimi nitakuja kama saa hizi wewe unakuja unasema what have you said venye nikakwambia uwezi kuja tu useme hivyo about the LGBTQ. Ukasema you want to talk about the men. I want to comprehend myself as a man and my way and how to walk as a man. Now in the same community kuna wale wenye the majority wenye wamekunywa Kool-Aid, a man is supposed to protect the woman. They don't know the fact that a man has always been protecting the woman. You understand? Yeah. So usenye unamwambia hivyo, a man has always been protecting the woman, that is half-baked information to them. Wanakuangalia wako like, wewe sasa unaleta arrogance gani? Wamesha brainwashiwa kabisa na feminism na kila kitu. Now, so rudi hapo. Hii si kitu inakufanyikia hapa. Unajua hii ni kitu inafanyika and it is happening. Bro, musema instead of ignoring that is happening, you better acknowledge it so that you can know how to counter it. You have to acknowledge it. You can't just be like, I mean, mwaweka kikapu moja. Bro, the moment they'll come in your area is when you'll know that kikapu is not one. The moment your daughter will come and tell you, I identify as a they, utashtuka,
wapile kikapu ya trans uambiwa hii si ya trans. They live outside this house. Unacheka. But you have to understand, Soli, you have to acknowledge these things that actually have been made the norm. Whether it's wrong or right, you have to acknowledge the norm first. Then once you have acknowledged the norm, ndio ujue how to counter it. You understand? Unajua kama mtu anakuja kukuchinja, utakaa hapo anza kusema I acknowledge you. Tutapambana kwanza. Bro, haja kuchinja. Unaona hii kupambana hii ndio inakuja inafanya information na flow. Understand? Because wewe unataka kukuja you've shut off this situation. Yeah, mali nimefika sahi. I'm sorry, there's a time I used to entertain that. It's not about entertaining, it's about just acknowledging that is actually an issue. Can we talk about that issue? That is acknowledging that. Tumekuwa tukiongea juu issue. Uliisha off, bro. Uliniambia hiyo ni kikapu moja. You can't address that. Hiyo issue ya weak men na nini, ni issue tumekuwa tukiaddress. That has nothing to do with weak men, bro. That is the norm that is there in the society. Weakness. These people are men who've decided to wear high heels. Takachini nawaambia tu, ningekuwa hapo ningewaambia you reek of weakness. Acha nikushow story imefanyikia basi hii weekend. So hii weekend nimesafiri nini kidogo kwa retreat kingine hapo kama couples. Sasa wakati tuko huko retreat, sasa wameleta speaker ni Reverend fulani na wife yake. Sasa reverend sasa anaambia wife yake ndio boss yake. Wife yake ndio amepromotiwa tu, ni vile tu yeye sasa ni reverend. Nini yani kwa niambia vitu tu hazi make sense. Ati nikiwa job wife ndio boss na nikuja home mimi ndio boss. Nikasikiza hiyo story. So ameanza kunini. So ampatio. But to them that makes sense because that's the agreement they got themselves into. Sijakata, nakwambia tu vile iko. But to me it doesn't make sense anyway. So ameanza kupreach nini, huyo wife yake ameanza kupreach. Sasa unajua anaanza kusema sijui vile marriage, sijui traditional marriage, women are oppressed nini. Walikuwa wanapigwa sijui nini. What yani vitu I just nisikia tu zimenifika mahali. So nikaitisha mic. Nikawaambia hii kitu ya women were oppressed traditionally was never there. Maisha back then ilikuwa hivyo. There were no safety nets nini. Yani hiyo kitu nilitoanisha marangi. Kwambia hizi ni lies feminism wamespread. Yeah. Ndio ati utuoneshe vile wanaume ni wabaya na nini. Hiyo kitu nilitoanisha boss. Paka nilikuwa nasikia tu watu huko wanasema, wanaume tu wanasema yes. Hapo nasikia watu wengine wanauliza who is that speaking? So what was the feedback at the end of it all? So mazio kitu nilitoanisha. Nilifika tu mahali nikasimama. Mpaka wife ananiambia mazio ulikuwa unaongea ni kama una sound ni kama uko na anga. Ni personal. Namwambia si anga. Namwambia these are the lies that are being peddled nini. Mazio nimemaliza, nimeweka. Huyo speaker nikaanza kuona sahi anastama anashanga anashindwa kunini, yani hiyo kitu ilimuaffect. Alikuwa na struggle after that, yani mpaka bwana yake ikabidi ya intervene. Bwana yake ndio alimalizia hiyo session. Hiyo session kabla ishie mimi nikachotua mimi siwezi kaa hapa mpaka kitu ishie. Mimi nikatoka nikaishia. Sasa after that nilikuwa hapo na nini anko yangu mmoja. Kangu ananiambia ulifanya vizuri ukasimamisha hizo story hizo za feminism.
nini hao watu wamezoea kuongea hizo story bila without anyone questioning those things. Unajua ni kitu watu wamezoea tu kurepeat tu kurigurgitate vitu tu. Nikamwambia sasa nyinyi ndio wazee bwana, nyinyi ndio mngekuwa mna nini, sasa mimi napiga na vita zenu itakuwaje? As in you see hata hao hawezi they can't give that information the way you did. You know, they can't relate. Au wangeitoa maybe it would have been too blunt. Hawezi nini by the hata hawana. No, as in solely let me tell you, you have to understand how to communicate. That's what basically I came to realize. Hawa wanaweza kuwa hawaongei but kuna hints wanaweza kuwa nakupatia in just a conversation. In their feardom there are a lot of hints they give you. Unazichukua una realize yenyewe maybe this is how we can communicate. You see, our problem with communication is everyone wants the communication to be on their standards. Unajua kila mtu atakuja kuambia wewe unajua mimi, that's not how I do things. Kila mtu akona wewe unajua mimi. Unajua but hakuna yule mwenye anataka kujua now that nakujua uko hivyo then now I don't have to deal with you full time. Unajua I have to deal with you based on where that you being like that is an issue. Then I deal with you in this side where it's not an issue. Acha nikushow kuliko mama wengine hapo hivyo. Wazee walikuwa wananiangalia tu na tumacho tubaya. Yaani hiyo kitu iliwarab vibaya sana hiyo story yani. Ndio nikajua kuna shida kubwa sana church. Have a serious problem. Very serious. So me after hiyo story nikajua ile issue nilikuwa nayo ni hapo umeita ma grown ups, si ndio? Umeita ma grown ups wakuje waongee washare tu zile ma challenges wako nazo nini tuone how we can move forward. Lakini wewe unataka kusimama hapo mbele utuprichie na ile kitu unatuprichia tu accept bila question. Na hiyo hapo ndio mimi niko na shida in that kuna watu wamekuwa wakiongea hizi vitu on pulpits, they are never challenged. They are never challenged. Na hizo vitu wanaongeanga mingi hata ukiziangalia zikuangi factual. Lakini wanataka tuzi accept wholeheartedly. Why are you going to challenge uko? Mimi unajua pia wewe you want to fight everywhere. Why are you challenging the church? Mimi si fight kila mahali lakini mahali mimi why are you challenging the church? Sikiza, mimi si challenge church. Mimi na challenge zile vitu zinasemwa. You're still challenging the church. No, I'm not challenging the church. You are, bro, mimi umekuja church yangu soli, unataka kuchallenge vitu unasema kwa church yangu. Wacha nizi challenge unifukuze. Ishia tu. What is that for? Why don't you just go start your own thing, you know? Hizo kuna kitu nilikuambianga siku moja na ni when words are spoken. When words are spoken. Not all words that are spoken are meant to help everyone. Some words are meant to help you. Those who are being helped watasaidika. And some words are meant to stand as judgment for others. So, wacha kitu isemwe. Ndio watu wasijewahi sema sikuwahi sikia. Bro, me just see that's just bullshit of people running away from their own responsibility. Hakuna hapo cha words isemwe. You already know the system of the church is of no questioning. You know that. Now you want to go force that church to change because you want to force your ideologies in that church. Why don't you just get out and start your own church? Where you tell people, in this church you can come and question. Why are you forcing me kuanzisha church? Kwa nini nataka kuanzisha church? So basi mbona unaenda kuna ideology na pia tu ni vitu zilisemwa nika question. Vile si ukaa tu na wewe ukuje useme kitu mbele yangu una expect ni siku sinta question. My system has accepted being questioned. My system has accepted me being held accountable. It has also accepted me holding other people accountable. Sawa. But the church doesn't have that system. Now you want to apply the rules of a game in a game that those rules don't apply. Everything starts somewhere. There's nothing like everything. You're just lazy. You don't want to start your own thing. Everything then starts you somewhere. Want to go spoil for someone else. Ujieke ni kama you are the one who's holier than thou. What took you in that church in the first place?
What took you in that church in No, the I first have place? my own reasons. But I've always attended. So why are you questioning? And you know the system of the church is not for being questioned. No, si una question because kama ni kama tukiwa na wewe and then I come across something. Si ni vizuri Again, nikuje nikwambie. my system has encouraged. Na hiyo ndio kitu tunasema hata even for men. Sawa, anzisha church yako tutakuja. No, the system has encouraged Eh. accountability on everyone. Which system? Sema yenye tunasema ya men, like men. Hakuna system encouraging accountability for men for nini. Wapi watu wana hold each other accountable. Bro, kuja kwa space yetu utapata that. Hii space tu peke yake. And that's what I'm talking about. Me, I'm not talking about what I don't know. I'm talking about what I know. The system we are building is for holding each other accountable. Unasema hii system tuna build. Hata mimi ukikuja kwangu, you know the system is for holding each other accountable. So, ukikuja kwangu, you are allowed to question things. If you feel that I'm saying something that doesn't make sense. Sindio? You are allowed here. Yeah. Now, bring your attention in such spaces. When now you divert your attention and take them to the church, and then you want to take the energy of this system from these spaces, you want to take this same energy to that church, you're now just an asshole. Acha nikwe asshole kidogo bana. Mimi na enjoy kuwa asshole. You're just being an but asshole. I get your point though. I get your point. I'm like, you're going there, no, giving those people anyway, your energy, you're giving them their attention. After that whole fiasco, at least kuna watu wenye walisikiza point yangu na tukakuwa in agreement. But after that whole fiasco, I also came to the same conclusion that it's probably best to just start your own thing. Yeah. So I'm going to start my own thing. Now you're talking. Chekwe bana, nilienda nikakaa hapo nikasikia mama. Mama alisema vitu nikamwangalia hivi nikashangaa, wewe uko na akili kweli. That's when I decided now this is your motivational story. That's when I decided to start my own. Ni vile tu nimechoka kukaa places zenye nasikia watu wanaongea vitu zenye hazi make sense. But how do you find yourself in those places? Yeah? You should check yourself. Why do you find yourself in those places? Hizi spaces tu nimekuwa kutoka kitambo. Hizo ndo vitu unafaa kuona. So I think nime outgrow hizo spaces sasa. Yeah, I think I've outgrown those spaces. Lakini so ni kama hata hawa wanaenda kuvaa mahills tusiende kuwaongelesha. Tuachane hawa wanavaa mahills tuachane tu nao wafanye vitu. Bro, you have to be curious because that is something that is happening in your society. So I'm not going to talk to you, but I have to acknowledge whatever you're doing. You know, let me know why are you people thinking like this. So basically, you people, all you men in this area, actually decided to go with this. So wewe vile ulianalyze jamii, sijapata time ya kuanalyze. Uliona shida ni nini ama hakuna shida ama what is your take on it? So mimi niliona shida ni relationships. From what I analyzed from that. Junilikuwa, if you people were not in relationships, then this would have never been an issue. Ingekuwa aje sasa? Unajua yani ingekuwa si wangekuwa tu wameingizwa hizo mabox na mama zao. Hizi hapana, juu kumbuka madhako alikuingiza box, si ndio? Ukatoka nje hauja get dem wa kuapply hiyo box uliingizwa. Unajua sio huku nje sasa unajua ukitoka kwa madhako alafu una get dem mwingine, you are applying that what your mom taught you. There's an application here. So yani in short, mama yake hajapatia huyu dem handles zako yani. Ndio ajue vile kukuvuta hivi. So in this case umekatisha relationship, bude imebaki tu na mother. Hiyo information imebaki tu na mother. So kutoka hapo huwezi kuja uniambia you walk a mile because hakutakuwa na gender based violence, hakutakuwa na issues za wanawake sijui kupigwa, kurepiwa because we are not. Bado si get the point yani. Okay, sawa, wanataka ndio walk a mile ndio nini ifanyike nini sasa? Asini hiyo bullshit ya walking a mile in my shoe for you to know sijui nini you walk a mile in my shoe. Hatutaenda kuambia lakini tutaitoanisha kwa hii platform. Huko hatuendi kwa. So now that's what I was talking about. Like, let's acknowledge that that's happening. You know, now why is that happening? What should be avoided for that to happen in our, so when it happens on our side, how do we counter it?
You see, when you shut it off and you attack it, then by the time it will happen on your side, you won't know how to counter it. So all when, you know when is what just happens to shut it in off. your side now? When what happens in your side? When whatever is happening there comes in your side. Your side now being in your environment now. It comes near you. Right now we are seeing it on phone. Yeah, si hiyo watu kuvaa mahills na nini. Si unaiaddress ikikuja. Sasa ndio nasema instead ya kungoja ikuje ndo address it when it's there. By the time it comes here, you already know how to deal with it. Or even your kids already know how to deal with it. You know, in the morning I was telling some chile why are you so scared that mtoi wako anaenda kukuwa influenced into evilness? Why are you not encouraged that your kid might go and change those people? They be good. Pia hiyo ni point. Mbona wewe ukue wewe ndio una dilutiwa? Mbona isikue wewe ndio? Mbona isikue ni wewe? Wewe ndio unafanya vitu sikue concentrated, yani kama kahawa tungu, yani unaingia kwa maji unafanya maji kwetu kama strong tea black. Unaona, so hapo ukiangalia, if you think of it, ni we don't trust in ourselves. Unajua, right now I'm thinking in the sense of, hey, you know what? We are not proactive, we are reactive, we are very passive. Tunaactiwa on. Sisi tu tunaactiwa on. Yani so to a point it has sunk into us yenye saizi mi badala nikuje watu waniambie unajua nini? These YouTubes and schools are lying to our kids. These YouTubes and schools are introducing gayism to our kids. Mimi nafaa kuwa niko like it's okay. Let them introduce, we see where it is going to reach. They're introducing them to your kids. Bro, they're introducing to your kids. Our kids, bro, they will just shut that shit off. Mi nini yangu inakuanga very simple. My philosophy ni very simple. Fagia kwako. In that, kuna ka principle kanasemanga, ukisoma kama Bible, kuna principle nasema, if evil is found within your gates, you the man is the one who is responsible. Wewe ndio umewacha hiyo kitu ikaingia. If evil is found within the gates of the city, it is the men of that city who are responsible. Yeah. So it's that simple. Mi siwezi nini zaidi hapo. Wewe ile siku utakuja upate hiyo upuzi kwangu, mi ni laumu. Na manyaunyo tusikulaumu tu. I'll take the blame. That means left, right and center. Yes, if I discover that shit in my house, I'll have to do something about it. I'll have to do something about it. Na mimi nikipata kwako, wewe ndio nitahold responsible. Yeah, by the way, me, I'm very okay with that, bro. I'm very okay with let's start with the system of holding each other. Not even each other yet, holding ourselves accountable. Zindio. Just hold yourself. If you hold yourself accountable, where you hold yourself accountable. Anytime you'll do something stupid, before you hold you accountable, you would have held yourself accountable. Yes. Unajua, like as in it's very efficient. Itakuwa ni it doesn't matter what goes on, bro. Yes. It is just that, bro, choices have consequences. You made a choice, that's your consequence. Are we good? We good. Unaona? Na pia kitu ikikuja in front of you, then you have to deal with it. You can't avoid it. If something comes here right now, Soli, something comes, it's like this is the challenge I have in front of me and I need to move ahead. So you'll deal with it. Or you die. Sindio? Like as in si lazima. You die trying. You don't die trying, bro. Like as in you can kill yourself if something is so hard. You know. Unaweza
unaweza simama pia ujichapanishe chini kwa ground. Yeah, or you plead now to us, be a victim about Ushaona katoika kitro tantrums vile. Kana kanajirusha chini kanaanza kukik. I don't want. Bra, hizo ni movie. Those ones you see them on videos. Kuna watu wafanyiango hivyo. Kuna mzazi niliona watu wake walikuwa wanamfanyia hivyo. Nilikuwa tu naochio kitu hivi. Bro, hiyo shida ni huo mzazi. Nilikuwa naiangalia tu nasema ingekuwa wangu. Unajua watu wangu walijaribu. They tried to pull that shit on me. Nikawaambia if you throw tantrums in public, we will deal with it in public. Bro. My kid has never thought of starting any tantrum, leave alone in public, even in private when I'm there, bro. Private hawaezi. Private wanajua. Now I'm telling you, if he can't do it in private, there's no way he'll pull that in public. No way. Unajua saa ingine wanaonanga ni kama in public hati utaogopa watu ama hautadili na yeye. I don't have those ones. So ile time niliwaambia hivyo tu akajaribu hivyo nikadili nayo hapo on the spot. Hiyo ujinga iliisha. Tangu hiyo siku. Wakaja, we can't try this shit anymore. Ajua you can't. Hata church ujaribu hiyo hapo tu tutadili nayo hapo. So Mika, like in this case now, this is how I saw it. In such a society whereby now, there are no thin lines anymore. We are just blending in. We are just taking things literal. Hakuna hiyo nini. Heshima. Hakuna any heshima. Then now we need to establish a line. We need to put some boundary and be like, hey, you know what? First of all, the interaction that is going on is fucked up. It's very messed up. So let's pause it. That's what I saw. I'm like, so if I see that in my environment right now, I'm going to pause all the relationships that my kid is in. I have to start now analyzing those relationships, because where would he get that bullshit? Not from home. So that was my analysis of the situation. I'm like, you people can just keep on doing whatever you're doing, because you're already there either way. And said it was at 10 people, bro. It was a whole block. They're there. Hata wangevaa skirts na nini. Watoke out of the closet tu mara moja vizuri. Waache kutunini. Unajua, kuna mtu nilikuwa naongea naye, nilikuwa namshow. Easy conversations. You must have this conversation conversations with your kids. Unajua kuna watu uchukulia hadi kuna vitu zingine mzazi haezi discuss na mtoi. We discuss hizo vitu na watoi wako. Waeleze. Sometimes zile vitu nawaambia hazita make sense. Lakini siku moja watakutana na hiyo kitu. Waseme, isi ni ile kitu nilikuwa, dadi alikuwa anashindanga akiongea kila nini. And that was the communication I was telling you between us and our dads. Yes. You see, our dads, their balls have been squeezed. They can't come out and speak boldly. But they'll be attaching, they'll be attaching some information as they talk to you. Sasa ni wewe uchambue. So it's you to analyze this information based on how it's relevant to you. So if you come and tell me, maybe I don't have a wife, and you come and tell me, by the way, wachana na wasichana. Fanya shughuli zako, msichana atakuja. At that moment, if I don't have a wife, I don't need to take that advice yet. Yes. But I can take it and process it. Yes, just have it. Niweke tu kwa shelf mahali. So ikifika time ya I want to get a woman, then I bring that. Yes. That advice. I be like, okay, this is what he said, and I want to get one right now. Why did he say this? Have I gotten what? Have I focused on myself? Have I done? Nimefanya shughuli zangu. Now he said the woman will come to me. Has this woman come to me, or am I the one who's gone for this woman? So now you now mix up these things based on the relevance of your life. And that's how we can
tulikuwa nakwambia we need to be communicating with our dads. We don't need to be communicating with our dads, be like, hey, you know, you are a weak person, you can't speak out. No, maybe they've been speaking out in their own weakness, in their own weaknesses. So sasa it's up to us to now just talk to them plainly now. Yeah, for us, yes, us talking boldly is our communication. You know, si ni wale wasee. Si ndio wase. So sisi us now we need to go to them. Yeah, we don't need to go to them, but generation when we are talking sniper. to them, when we are talking to them, we just need to be straightforward. Generation ya masniper. But yeah. Hakuna kubahatisha. Tunabahatisha mbaya. We are blamers, bro. Generation yetu ni blamers. That's why we are blamers. We like blaming. That's why we are bold talking. We've been bold talking because we are blamers. You don't come out to talk about yourself. You come out to talk about someone. Kuna time niliongea kitu yani niliambiwa talk about things you've done. Hiyo story kaisha hapo. Hebu talk about things you've done. Peana advice ya kitu umefanya. Ukarealize una story mingi. Nikarealize ina story. Umekuja tu kublame. Umetrimiwa back to size. So our boldness came from blaming. As much as now it's turning nicely, we are using our boldness to stop blaming and, you know, own up. But it originated from us just, you know, complaining, victimizing ourselves and blaming. We were so loud in doing that. And doing nothing. And doing nothing about it. So we should focus more on the doing, Yeah. It's in the doing. On that, solely you have to understand the communication. That's what I was trying to say. Like, as in, don't take a communication as a, you know, as, since you don't understand it, at now it's the end. Watu wanaongea in codes na hawakunifundisha the code language. No, it doesn't matter whether ulifundishwa au kufundishwa, bro. I always talk about soft life. Now, solely do you know what soft life is? Hiyo story tunasikianga na wewe, sijaelewa ni ya nini. So, soft life, what I mean by soft life is... Kama hicho ukifinya hivi ni soft. You being able to overcome any situation in your life, then, bro, you're living a soft life. You agree, I'm making sense. Lakini you should No, let me explain. What do you mean doesn't make sense? What doesn't make sense? You should copyright that phrase uchape wakange kwa ma t-shirt. Soft life. Bro, for as long as you can overcome anything in your life, then you're living a soft life. For you, you'll never victimize yourself. Leo kuna mtu alikuwa ananiambia, yulikuwa anamwambia by the mimi I don't like living in Eastlands. So I'd really never want to see myself in Eastlands. Ulikuwa unamsho hivyo? Nilikuwa namwambia hivyo. So akaniambia, but what happens if now, you know, things get worse? I'm like, things will get worse, but I won't live in Eastlands. As in, I'll go to Eastlands maybe, you know, temporarily. Utaenda kuishi Jamu. Hata kama ni Eastlands, I'm talking about living, yani I'm settling. There's no way. Ile tu umeresign tu umesema now this is my life. This is my life. No, I might be in Eastlands, but ile ya kupitia because but I won't complain at now I'm here. My head is, you know what? It's a challenge right now. It has hit me to Eastlands. What am I going to do? Your head is in Karen, your body is in Eastlands. My body is in Eastlands, but my head is in Karen. So it will always be a soft life for me. Wewe unaweza ona ni shida, unaweza ona I'm struggling, but for me it's soft life. I've overcome all the challenges. You understand? That's what soft life is. Anyway, Soli, I really want to know your opinion on the war. The war. This is Sparta. Hiyo hatujui kama genuinely, you know, Israel and Palestine. Ni war gani? Israel and Palestine ama ni Russia and Ukraine? Stop being stupid. Lazima to verify. Kila moja ina require a different response. Tunaongea juu ya gani? War tu yenye war ni war gani inaendelea saa hii Soli? All's fair in love and war.
the person with the big guns na nini, they'll just wipe you out yani. Na ukishaishia umeishia, kuna comeback, there's no comeback from that bwana. So what are you saying? So nataka kujua ni war gani bro ya Israel, bro ni war gani iko? ya Israel na Palestine you know Israel has some of the best intelligence. So watu wanauliza how can something like that happen and Israel was clueless about it. So there's another school of thought that watu wanasema maybe they allowed it to happen so that now they can use it as an excuse to get rid of these other people. Either way, watu walidie or women were being raped, at least from what I understand, and kids were being kidnapped and nini. Hizo ni vitu enye hata mimi azinifanyangi nisikie poa. I would not wish that on anyone. But I'll talk not as a Kenyan, I'll talk as a Kamba man, and then I'll talk as a black man. Hii history ya hawa watu tunajua. History ya hawa watu tunaijua. Hawa watu weko hapo wanasema the scriptures zinawaambia hiyo land ilikuwa yao. Alafu wakanini. Alafu wa Palestina wanasema lakini si ndio tumekuwa tukiishi hapo. So kila mtu anasema yuko na legitimate claim to that land. Yeah? Lakini watu wanasema hao watu hawakuwa hapa. Si walipatiwa hii land na the British. Yeah? So si hatujawahi recognize hawase. Lakini watu wanasema sisi we are Israel, we are the nini, this land was offered to us by our forefathers. Lakini mimi vile nimesoma najua Waisraeli wa kweli ni nani. Nawajua. So unatushtua na knowledge nini? As in our Israel wa kweli ni wagani? Si tunawajua ni nani. Wewe na nani? Hiyo nitaifikisha hapo. Hiyo hata sitaingilia. Are you talking about United States here? You pioneers. And leo umejifanya leo tunaingia darkness. Bro, tuingia darkness. Read your history. Hiyo mimi sitaingilia zaidi hapo. Lakini hao watu kila moja anasema yuko na claim, kila moja yuko out for blood. Hiyo conflict mimi sioni wakiresolve hiyo conflict. I don't see there being a resolution because they differ in ideology, their philosophies differ, na kila moja ana believe they are on the right. Sasa tunaona tu atapigana, tuone tu nani atabaki amesimama. Wewe unaonaje wewe? Umemaliza fiti. Watapigana tuone nani atasimama. Tuone nani atabaki, si ndio? So mimi naiona hivi. I don't want to go to the nitty-gritties. Sitaki kujua history ya hiyo. Tuone tu ni nani atashinda. Bro, as in me in my head I'm like mwenye atashinda land ni yake. Hata sitaki kujua na hata unajua yani it's war. Unajua like solely I'm always like war ni war. We have to understand if you ever start a war, what a war means. If you're ever talking about a war, what a war means. Tusiaitumia tu theory war. Because mi saizi nikiona watu wawili tunasema gender war. Nikiona watu wawili wanapigana solely like right now if I see two men fighting. I'm not going to pick any side for shit. I remember hata tukiwa high school ilikuwa ni majamaa wakianza kupigana ilikuwa tunasema usiseparate mtu, wacha watu waheshimiane. Si ndio? Unapata? Mimi nitakaa ningoje na hao watu wakiheshimiana kuna casualties zitatokea hapo.
Of course, hiyo ni war bana. So mtu akitoka kwa hiyo vita akuja aseme jamaa ndo alinianza. No, don't victimize yourself. Bro, you already got into that shit. Now what do we do? Kushinda tu, either ushinde au tufanye nini? Mimi unajua saa zingine kuna venye, and hii sisemi kwa ubaya bro, like as I've said, let's understand what a war is. Bro, a war is ugly. Very ugly. A war is messy. Yeah. So first things first, if you ever want a war, and there are no rules, you can't regulate war. Bro, there are no rules that you're going to regulate. So first things first, if you ever want to start a war, bro, don't start that war, then be a victim about it. Weigh the cost. Not good? If you ever find yourself in a war, bro, don't be a victim about it. Because kama Ukraine. Unaanzisha vita. Jibu na Russia is fighting a real war with boots on the ground, na nyinyi mna fight media war, yani. Nyinyi mko media war. Unanyoroshwa mnasema hala. Kuna wakati nakaa hivi. I'm there with my blunt, bro. Things are making sense. I'm scrolling social media, manze kidogo there are those thread of sijui Tuesdays. Unajua unapita pale kama umescroll zako kiasi, unarudi ukienda hivi you find some motivational things unazisoma pale unajua ukisonga, then ukifika mahali unapata umeonyeshwa video ya a family being shot. I'm like, what do you want me to do with that video? Like, honestly, what do you want me to do with that video? These people are in war. Bro, unless you don't know what war is. What did you do with the Tuesdays? I had to, so unaingiaga una scroll tu kiasi. Because we've always... Una-enjoy, sidio? Yeah, of course I sasa ukiona family, sasa unapaswa ukasirike. Hapana, you're not understanding. Utaka kuenjoy na utaka kukasirika. Sitaki. Utaka soft life. Nikiangalia hiyo account, in fact most of the accounts zenye nimeziona na war, when I go into nikienda kwa profile zao, napata I don't follow those accounts. So these are suggested accounts. Yeah. Bro, you're giving me content that I don't want. Nizo ni zile trending. Yeah, you're giving me content that I don't want. And then that content is playing with my emotions, bro. Misi jakata. I'm not saying in war is not ugly. Bro, I've started with that. War is very ugly. Unataka watu wacheze na zile emotions zako poa poa. No. Feel good emotions. Once you find yourself inside there, bro, deal with it. Bro, mko hapo. Me in fact, videos mingi ningetaka kuona niko, mi familia yangu ina dedi bana. Tunafanya aje? Where is my government? Okay, I don't have a government. By the way, wacha nikusho. Kuna mwanamke mmoja journalist alikuwa nasikia anaongea, I think familia yake ilikuwa hapo kwa hiyo Gaza Strip. So alikuwa anaulizwa what's happening nini asema yeye ameretire from media, so anaambia tu watu vile hiyo situation iko. Alafu akaulizwa, so what is your main concern? Akasema, my main concern is my family. Yeah. I mean, she was very honest. As it should be. Yeah. Alafu akaulizwa, and what can you do about your family? Akasema, unfortunately there's nothing I can do about it. She was very honest. I thought it was she spoke very well. So ujue tu kama kuna kitu unaweza fanya ufanye. Bro, let me tell you, siezi fanya shit. I can assure you most of us are not on social media. No, mimi naongelea tu si wote. Most of us are not on social media ati kudu, unajua, to make an impact. It is just a selfish thing. Mimi saizi nikuje niseme, whatever is going in Palestine, Israel killed the children of the Palestine. That is not, that is not fair and all that bullshit. Lakini Palestine wamenyoroshwa bwana. Bro, what did you fucking expect? As in, bro, it's a war. Mimi saizi soli najaribu kuimagine in my head. War happen hapa Kenya. Soli. Kitu ya kwanza ni sitalia first of all. And we don't need to cry. Hakuna kulia, zo unalia. Kitu ya kwanza ni tears don't fight wars bana. You start by protecting your ass. Si ndio? And then your family. Unajua watu wako unaweka kwa banka huko chini.
bro, it's your ass. Now if your family is taken out, nini umebaki nayo? Ni wewe na hao wase. Nakumbusha hii die on your feet. History ya Black Lives Matter, hiyo jinga ilikuwa huko States So asi walikuwa wanaenda wakidemonstrate wakichoma vitu. Walikujanga kwa mtaa ingine ya hao wazungu, hao ni kama ma Republicans sijui ni nini. Yaani wazungu wote weko armed yani. Asi walionekana tu wanakuja hivi tu, wakakuja wakapata welcoming committee, watu wameshika maganzi, waliambiwa piteni huko kwa fence hivyo muishie. Mumepointiwa maganzi. Fuck around and find out. Si ndio? Fuck around and find out. Bro, wars inakuwa very nasty. Bro, wars all the wars we've seen are very nasty. There's no nini. In fact, the realities of war, the people who know ni wale watu wamefight. Niko na maclassmates wawili walikuwa tulikuwa nao tu shule huku Kenya, wakaenda States wakajoin Marines. Wakatumwa Afghanistan. Mmoja alikuja kichwa yake iko sawa, ule mwingine alikuwa sawa. Ule alikuwa sawa, yeye alikuwa kwa helicopter. So alikuwa anaendesha helicopter. So kazi yao ni kudrop watu na kuchukua evacuate watu na vitu kama hizo. Lakini huyu mwingine alikuwa ni Ghana kwa hiyo Humvee hapo juu. So yeye alikuwa frontline huko bwana. So huyo mse alikuwa frontline. Mazi na alikuwa mse mwingine alikuwa tu mtu tu jovial yani. Sasa after wamerudi mazi, mnakaa tu na mse amekaa chini, haongei, na mko kwa sherehe, haongei nini. Kidogo mnaona mse anajiongelesha, kidogo mse ameamka na ameishia. Na hata mjui ameishia wapi. Yani unaona huyu mse bado yuko affected. Shit happened. Kuna hii movie inaitwa Jahed. Beast of No Nation. Ikienda kuisha unaona Gomto hii anasema ganini about that therapist Shile. Anasema anaangalia mama. Mama ni older than him, but mama hajui maisha ni nini. So amwambie nini? Ni kama ile ilikuwa inaitwa jana, sisi kumbukaje. Ilikuwa ya ama child soldiers. Hiyo ni Beast of No Nation. Ilikuwa huyu ya Idris Elba. Si ya Idris Elba. Jupia ilikuwa ni child soldiers. Mazee ama child soldier yani unakuta your whole childhood imechukuliwa na war. Yani you grew up in war. There's nothing else you know yani. Ile ya Sudan. Ilikuwa ni Sudan ama ilikuwa Congo ama Rwanda, one of the two, I can't remember. So hao watu hii after war imeisha, mse tu bado ni mtoi yani. Labda yuko kama 17, 18, bado ni mtoi. Lakini ile vitoyo kijana amenini kumrehabilitate back into society is very difficult. So hakuna hiyo yani haezi come to hiyo society anymore. Bro, that society is too comfortable for the things he's already gone through. Wameua watu, bro, war zone, the only solution for a war zone is to get a winner. Bro, that's the only solution. Imagine, that's the ugliest part about a war. The only solution for a war zone is to get a winner. Without a winner, that war will never end because wao hawajaheshimiana. Like kwanza ulisaidiwa na nani, naanda hii war imestop. So bado kuna yule mtu bado ameekelea. Hamtorudi kama heroes. Ujado hapa kuna bro hamkutushinda. Stop talking like a hero and you're not a hero. So the ugliness about a war zone, about a war is that lazima kukuwe na winner now. Hii kuja kujifanya mnataka kumediate nini bro, you will prolong that shit. Kwa hivyo ile vile tulinyoroshana 2007 ningeachwa kwanza tujua. Wewe unaona kama saizi tumeheshimiana kweli? Bado. Hatujaheshimiana, naanda sasa tunaweza enda election na bado tudanganyane. Bado tu vote mama leader wa jinga. Tulitoa vita yetu tukapeleka Twitter. We orgasmed prematurely in that war.
we should have let that war gone. Alafu unajua watu huona ni ile design ukiisema hivyo ni kama unajieka wewe hiyo vita inge kupata. No, me I'm like minge nipata pia imenipata. Bro, survival for the fittest, right? Mali ikikupata imekupata. That's the ugliness of war, bro. As in war si supu. So kama hutaki war, then make sure you people don't find yourself in that position. Be civil. Be civil. Yeah. Because the moment you enter into war, stop being civil in a war, bro. Musema, when it's diplomacy. Sindio. Bro, when it's barbarism, it's barbarism. You better be good in both. Hakuna kunini, sababu tumejaribu diplomacy zote tumeshinda. Tumejaribu diplomacy zimefail. Saka zimefail tufanye ni tuingie barbarism. Unajua wase wa Israel walikuwa wanaambiwa nyinyi ndio mliblanda. Ule msee mngekuwa mnaweza negotiate na hiyo wakati ilikuwa Arafat. Because Arafat alikuwa ni kama sympathizer yani. Yani alikuwa mtu mungeongea na yeye. Sasa vile walimueliminate, vile alitoka out of the picture, ase walikuja sasa waka vote in Hamas. Hamas was elected by the people. Hawakujiforce on them, they were elected. So umse alikuwa anasema it's very difficult to negotiate now. Ase ule mtu mge negotiate na yeye, mulikataa kunegotiate na yeye, mkajidai mang'aa. So now watu wengine hawataki kunegotiate. So sasa mtadeal tu. But hapo ndo maana ndio hizo vitu nakwambia Soli, those are semantics, bro. Mbona nipate semantics? Hizo ni semantics. Niambia hapa sijui watu hawataki kunegotiate ni nini. Hawataki kunegotiate. Those are semantics, bro. Tushafika war. We are already in a war zone. Time ya kunegotiate ilipita. So let's give these people solutions. Let's give them a chance. Let's give them solutions. Bro, usiende pale unaanza kuambia mtu kuna chat nyingine sijui kama hizo pia ni zile zenye watu wanaeka for cloud. Kuna chat nyingine saa it's a woman talking to the journalist. And the journalist is saying venye manze like as in so far 1,200 have been massacred. And she's feeling bad because she knows it's inevitable even for her. Wanamkujia. Wanawakujia. Yeye si yeye tu. Yeye and the people she has with. She is with. Unajua, so I'm like Udem alikuwa zile hata sijui naweza kufanyia nini. Yani and akamalizia ni I'm sorry for failing you. Imagine that. I'm sorry for failing you now. I'm sorry for failing you. Yugi. I don't know if it's your wamefail nani sasa? Huyo nani? Huyo mwanamke. Huyo mnyako huko kwa war zone. Because hawezi mtoa huko. Hapo hakuna kutoa mtu bwana. Sasa ndio nasema yani mimi sijakataa nyinyi kututumia hizo vitu social media, but if we can't help you then trust me, hata hizo vitu mnatuma social media there's nothing you can do about it. Wacha watume. Bro, ukiituma itume na nini? Disclaimer. Usitume na disclaimer. Itume na usiitume as a victim. Because if you imagine huku nje hakuna mtu anaweza kusaidia. Tuko na mashida zetu. Hata kama hatuna mashida zetu, Soli watu wako war. Unless you have a superpower country, mnaweza ingia hiyo war pia. But hao watu wako war. Na Kenya haina. Kenya juzi ilituma watu Haiti. Kenya foreign policy yetu is very shitty by the way. Ibu cancel then you start again. Yani unaona no other African country has spoken, everyone is just quiet. Kenya tu ndio inapeleka kierere umama tu, tunapeleka umama huko. Na sasa tushapeleka mapolisi Haiti. Tushapeleka nini hata haituhusu in any way. Haituhusu kabisa. Si tuko we are going to bring you people. Because of the fear of sisi pia tunaenda kukua na war. Ndio nini ifanyike sasa? So sisi tukiwa na war pia wewe utatusaidia. It's all about being acha kama uko na war, wale watu wanaweza kusaidia the easiest ni neighbors wako. Unless they've always wanted to see you getting screwed,
then wataachana na wewe kwanza mnyoroshane. Bro, me when it comes to war Soli. Raja ile tunafanyanga wasi wakianza kufight na tumesema hakuna kufight. Mnaacha kwanza wapigane. Alafu ule anashinda mnamchukua mnamnyorosha. Nakwambia ndio umeshinda lakini hii ujinga hatutaki. Kwa makofi. Si hatukuwa tunawanyorosha. Si ilikuwa ni yule mwenye ameshinda hiyo fight. Huyo ndo anapata heshima yake. We didn't want to go to the semantic. Alafu wewe mwenye umepigwa si kila mtu atakudharau. Unaelewa? Si kila mtu atakudharau. As in the only person atakudharau ni mwenye amekupiga. Hata mwenye kupiga atakudharau, atakuheshimu. Kama umetoka umefight. Si wote tumetoka war. Unaona you know your fighting inakuanga different between men and women. When men fight wanaheshimiana. Unajua huyu alinichapa. Na mimi like there's a war nilikuwa so I won't forget that war. Wacha nisihite war. There's a fight I was in. And I think it lasted a minute. It didn't go past a minute. Nilipiga mjamaa. Kumuandaa na nilimwandaa. Hiyo na I always take. Hiyo fight yani najua hiyo siku kujua kuna mangumi nilikuwa na mgonga najiambia hiyo imeingia kwa manna zako. Imevunja. Imefracture kitu. Kuna kitu imeshake kwa hiyo kichwa yako. Bro, but there's a foul he gave me. There's a jab he hit me with. I told myself, if I get another jab like that, I'm out. Bro, so I had to fight in a way I don't get that jab again. Buda, so tulikuja tukaseparatiwa. Kama ulichapo hii hapa spleen bwana. Ya spleen mwanaume upigwa anapiga magoti. Ya spleen mtu yote anaweza nigonga spleen na akinipata fiti. Spleen mtu upiga magoti bwana. Even seasoned boxers. Huyu bro alinichapa tu kidevu. Unajua kuna ile unachapa na unaingoja. Ukasikia braid imedislodge mahali. No, unaingoja. Kuna ile unaingoja una-receive because ushaona inakam. So you prepare yourself. So for me I prepared myself for this one and it looked like I didn't prepare myself. Incoming. Bro, I prepared but it looked like I wasn't prepared. Bro, that nigga hit me. So even after the war, war ilikuja ikamalizwa ni nini but I'd beaten the shit out of him. So kila mtu alikuwa anajua nimempiga, which now let me take the street cred on that. But deep down, I was telling myself, I don't want this war. I never want to fight with him. Saki, ukamheshimu hata wewe. Bro, I'm like, bro, jamaa ndio mnamuona. He punches hard bana. But hiyo punch yake kanipata mara mbili. Ya kuisha. Mimi nimeisha. So unaona, so kuna hiyo part tukimaliza war, once the war is done, heshima lazima ikuwe. Kuna boy mwingine tulikuwa na yeye high school, alikuwa wale wasiwa kwa short and stout. Huyo mzee lakini alikuwa na nguvu. Tulikuwa tunamuita Kapienga. Kama bangi. Alikuwa mfupi lakini amestunya. Huyo jamaa alikuwa na kupiga, mimi sijaona mtu amepiga kofi na akabaki amesimama. Akikuwekelea kofi mpaka chini. Kuna wale watu wanakuanga hivyo. Lakini boss, uli Yaani unanikumbusha zile ma competitions za kuslap, unazijua? Unaonanga tu msee akai hivi. Lakini anaeka kofi unaona hadi mtu anashake. Unajua kwanza anaekwa kofi na kimsee kikubwa. Unaona amenini. Alafu ana prepare anawekelea huyo mtu mkubwa kofi. Mzee anaanguka chini anashindwa kusimama tena. So for me it was like that. Na hata si hiyo pekee. Maramob fights mingi zenye I experienced even in high school. Jumi nilikuwa boarding most of my life. So boarding yani strictly boys. Bro, how we used to sort shit out. In fact nikifight na wewe. I don't want to repeat that fight. Mumeshajuana sasa. Bro, if I want to repeat that fight, then either I am not satisfied that you beat me, you know, or I am sure that if I fight with you again, I can beat you.
You know, like as in that first one, you had it on me. Now the second one, I've learned how you fight. Acha nikushow. So ulikuwa ukitoka war, ukitoka vita, ulikuwa unajua, ulikuwa ukitoka any fight, you knew you respect the opponent. Bro, me any fight I used to enter is you either beat me to a pulp or I beat the shit out of you. Yani ile si wote tuchezee. Me don't want to fight with people, but I hate fighting. So if I find someone that I can use as an example, I literally use you as an example. Mili pigana fights zangu zote nikiwa myangiwa primary. After primary sikuwa hii fight tena yani. Lakini by the time nilikuwa secondary nilikuwa nimeshaanza kufanya martial arts. So kama mnafanya tu ni hizo za kuspana nini, lakini wacha nikushow nikiwa mdogo. Kuna uboy moja tulikuwa tuna sijui tulikuwa yani kuna watu damu zenyu hazisikizani. So kuna kiwanja ilikuwa karibu na mahali tunakaa. Nasema tukutane hapo 4 o'clock after shule. So mimi nilikuwa naenda solo. Yeye alikuwa anakuja na boy mwingine mkubwa kidogo. So tunaanza vita. Nakuja tunaweka mabag zangu vitu, tunaanza vita. Tunapigana. Ni kama nakikuja kushinda hivi. Boy mwingine anaingia. Wananinyorosha. Tunasema hapana, tukutane kesho. Haiwezi isha hivyo. Hiyo kitu iliendelea almost like 2 months. Tunaenda tuna fight off weekends. Ilifika mahali mpaka wazazi waka-intervene bwana. Nilikuwa nakuja home nimenyoroshwa. Lakini tulikuwa tuna fight. Na mimi naambia wazazi bwana, msingilie hiki kitu. Mkiingilia nitaanza kuchekelewa. Bana. Bro, and you know, if you look at it, it might look simple because you are a kid. Yeah. But it's not simple. Unajua vinyo ulikuwa na like nyi wazazi msiingilie juu nitachekelewa. As in it meant the world at that moment for you. Who's in a fight? It meant the world that you don't interfere with this fight. Sasa jamaa ndio aliingilia, lakini father by the after hiyo story, father sasa akaniambia when I'll get you some help. Akaenda akani sign up taekwondo. So mali tulikuwa naenda taekwondo, unajua sasa father alikuwa jeshi. Sasa nilikuwa naenda huko na wazee wa jeshi. Na mimi ndio nilikuwa the youngest yani. Hapo hicho sasa nikuja kumaliza, nikamaliza nikaendelea na taekwondo after that. Lakini I think Buya alikuwa on to something yani, aliona boy acha tu ni muequip yani. Uone venye utasaidiwa bro. Let me tell you, in campus. In campus is when now I unleashed now my rogueness. Bro, campus I used to fight a lot. Vita za campus ndani sasa nyinyi watu wakubwa bwana. Bana, I used to fight a lot. Nilikuwa yani maklabu. Unanyorosha mababi. I was burnt in, nilikuwa napigana na mababi sangapi. I was burnt in almost all clubs in town. Vita ya mabouncer iko aje? Bro, naingia hivi ati yani ile tukusumbuana na bouncer. Then now my fight with bouncers was if I can take more than your one blow. If I can take more than your one blow, then you ain't shit. Huko unajipima nguvu tu. Nilikuwa najipima nguvu na kugongwa ngumi. So bouncer akinichapa ngumi moja na bado nikufiti. Wewe uniambii shit. Buda tu nakuvuruga hapo, unashangaa maisha yako inatoka wapi. Ninaingia hapo nasema leo hii hapa ndio tunaingia juu wewe ngumi zako zinakuwaga soft. Ngumi zako si heavy. But anyway, we are digressing. Tuko pale Israel na Palestine. So tufunge mlango kwanza tuache wasort hiyo kitu. Bro, they need to sort that shit out. Wametusumbua sana lakini. Bana. Mimi bana, acha nikwambie, I really hate emotional roller coasters. Acha nisikudanganye. I hate emotional roller coasters. Nasikia Kenya pia nikuju unaniambia ati you know what, these people killed women and children. I'm like, oh, so wait. So they decided everyone was calm, everyone was settled, everyone was very okay. Then they just went and killed women and children.
lazima kukue na mwanzo ya hiyo kitu. So tuambieni the whole story. Stop taking me on an emotional roller coaster. That's just, it's not fair. Unaniekea mtoi amemadwa. Nifanye nini sasa? Ni kama ile story ya nini? Ni jam. Uliwatch ile clip ya wale wa Kenya walikuwa wanaua huko Lamu sijui. Gani? Kuna clip ingine wazee wameatakiwa na hao wasee weko na hizi Magomax, hizi Mapro whatever. Zinaitwaje hizo makamera? Zile za GoPro. I think ilikuwa ni GoPro. Msee alikuwa na record, yani akienda tu unaona vile anakimbia, anaenda anashoot watu bwana. Alishuta wase walikuwa kwa hiyo construction wote akawaua. Ni mmoja aliachiliwa juu alikuwa Muislamu. Na wanakuonesha alafu anaenda kuiupload. Na ile time ISIS walikuwa nakata watu vichwa. That's what I was saying, Suli. Mimi mtu si niambie killing is wrong. For me, killing is not wrong. Bro, it depends with the situation. Threaten my fucking life, Soli. I'll show you what it means to kill. Just threaten my life. Mi hiyo kitu mnakuja mnaniambia justice. You fucking threaten my life. You fuck around and I'll help you find out. Fuck around and find out. I'll help you. I won't let you find out alone. Hey. I'll help you fucking find out. Unaelewa? Unajua so tunafaa kuingia huko. We stop with this too much sentimentalism. Time ya 82 Kenya ile time tulikuwa na ile attempted coup. Jazi sasa mimi nilikuwa naishi kambi ya jeshi. 92 82. Oh, 82. So mazao na javilo kitu ilifanyika, places mobs ilifungwa, hiyo martial law waka lockdown kila mahali, watu walikuwa wanaharasiwa na makarao nini. Sasa hiyo ndio ile story watu huku nje walikuwa wanaenda through. Maze sisi kwa kambi ya jeshi ilikuwa full blown war. Full blown war. Ma buildings ilikuwa zinachapwa. Mandege zinachapwa, wali take out runway. Mandege zikijaribu kunini, kuna helikopta moja ilichapwa ikanini. Headquarters ikachapwa ikawekwa chini. Nini? Makarao walikuwa wanakuja au masoja. Wanapigwa marisasi hapo nyumba yenu. Dogi hata mwezi acha nje. Nakumbuka dogi yetu tulichukua tukaifungia kwa nyumba. Hiyo ikipatwa hapo pia inapigwa risasi. So hawakuwa wanaingia kwa mahao. Kuna ile heshima walikuwa nini, hawakuwa wana target families. Walikuwa tu wana target other soldiers. Hiyo kitu ilikuwa vita bwana. So it was a war with a code. Vita zipo bwana. Bro si poa. I'm not going to accept ati vita ni poa. Vita si poa. My problem is if a war has started, vita ni vita. Yeah, don't give us victims. Bro, just tell us there's a war in that area. Now, let's all process it that in that war area, in that war zone, there's going to be casualties. In that war zone, there's going to be kids dying. In that war zone, there's going to be casualties. So don't tap into my emotions. Just take me through. Okay, there's a war in this area. Who has won? So that if this person who was beaten tries to act up again, I'm like, are you stupid? Unless you've invested in your war. Kuna watu wengi, a lot of the warmongers, wengi wao hata wajai kuwa kwa war. So wanaona au make hizo decisions very casually. Anyway, wacha tuone. Hakuna mtu ameikwa. For me, I don't know a war. I've never been in a war. I know no one around me who's been in a war. So I'm just basing all these things from natural instincts. You know, like ile. Right. Tuseme uko ina war ime break out. Yeah. So hii war iki break out,
the first thing unatafuta ni kama gun. Ukipata gun, your chances of survival zinapanda, zinafika maybe 30%. Bro, there's an anime I'm watching. Inaitwa Vanguard ama ni Vingard. I've forgotten the name. So kuna there's this guy sasa ikienda huko mwisho. So the king and his men has come to take over his farm. Uni mjamaa ako na farm big na slaves. And it's those olden days. King of Denmark. So amekuja ku take over your farm kwa sababu your farm is fertile, your farm can because they can. Yes, and they want it. So kwa hiyo mwenye farm amefika, ameambia watu wake, ameambia paka security yake that the king of Denmark anakuja hapa na army yake wanakuja kuchukua hii farm. Securities wake pia wakasema wakaingia hiyo battle. So lakini kulikuwa na wale wengine walikuwa na question, wako like how can we fight the king's army? Bro, we are just farmers here and a few warriors. How can we fight them? So huyo mkubwa wa warriors akawaambia, but this farm is not worth dying for. So weishi, kama una feel yenyewe huwezi taka kufight hapa, ishia, because this is a losing battle. Understand? So akaulizwa, what about you? Akasema, mimi na I'm going to die with this farm. Ndio, sini farm yangu. I have nowhere to run. Unajua? I am here to help the king get this farm by right. By right. Let him get it by merit. Bro, nani, I was like, this guy haongei from a victimized point of view. Jamaa kwa zile za cheki, mimi niko hapa, ishanipata bro. Wewe nisaidie ama uniwache. Ndio. Mimi lakini I am not going to die on my knees. Nitapambana, wacheni dedi nikuwe, tulianza war, we beat what we couldn't chew. Use us as an example. It's just a simple, bro, it's ugly. Mkiona nimeanguka, mjue you are next. Unajua ndio kitu watu waonangi. I don't want you to know if you are next or not. Or bro, usifikirie in the sense of you are next. Unajua? Kaa hapo ufikirie in the sense of Soli. Always protect your own. Period. But that's how it's always been. Usiwahi kuja. Mimi I can't protect your own more than you. Unaona, even in our own history, ilikuwa ukishindwa kuprotect watu wenu, mtakuja muinvadiwe, wanaume wauawe, wanawake wabebwe, wale wanaweza bebwa, everyone else is killed, mifugo ichukuliwe na kila kitu. Yaani mtaisha hivyo out of history. So the only way you'll stay in history is to be able to protect your own. Protect your own. Wacha iseme kama Solis, you know the quickest war in history. Ni gani? Ile vita ya Zanzibar. Hiyo nini ilifanyika? Mimi hata sina history. Ilikuwa ni, I think the British Army walikuwa wanaenda. I don't have the exact history. But I think it lasted 45 minutes. But imagine walishindwa, but tunawakumbuka. British? No. Zanzibar. What happened? Bro, I don't remember. 45 minutes? Bro, it was 45 minutes. The British Army were coming, and then this guy, mkubwa wa Zanzibar, alikuwa amejenga his ballroom hapo tu karibu na ocean. Walichapwa na manini. Bro, so they were attacked when they were having a ball night. 45 minutes. But me in my head, I'm like, how many wars have people won? But we remember the one they lost in 45 minutes. Because what were they doing? Protecting their own. They lost, but we remember them.
Okay, let me read it here. The Anglo-Zanzibar War. It lasted 45 minutes, bro. So it lasted, let me read all of it, yeah? The Anglo-Zanzibar War was a military conflict fought between the United Kingdom and the Zanzibar Sultanate on 27th August 1896. The conflict lasted between 38 to 45 minutes, making it as the shortest recorded war in history. Hiyo kwani ilikuwa tu ni wasee wachache tu walinyoroshwa apigwa njoti, hiyo story kakatikia hapo. It was about favorism. They had voted for someone, blah, blah, blah. But yeah, it was about favorism. But you see, hao watu waliluza haraka, but tunawakumbuka. Hiyo fight yao tunawakumbuka. Yeah, 45 minutes. Yeah, 45. Yeah, I'm seeing Baiko. Bro, kumbi kuna watu walikuwa wamerequest hata uwezi nichanua. Baiko. Mr. Baiko. Iko connected. Bro, I have to be. I'm seeing things are... ni nini mbaya unanifanya tunakaa ni kama hatuja connect shit hapa na tunaona tuko siawa. Hebu pika kidogo ni tuongea. Sawa. Tumepigia saa mbaya bwana. So you see. Tuko wapi hapo? Ni sawa. Kulikuwa mtu mwingine pia. Lakini I think amedrop. Amehepa. Mnaweza request sasa tunaangalia bwana. Saizi hata ndio hii tuna wind up. Tulisemaga tutakuwa tunafanya 2 hours na hatufurahishi mtu yote. Hatuwezi, we can't do darkness more than 2 hours. Tunataka tusikie opinion zenu on this war. Buda mdo sikuja anze kusema ati manze unajua it's really not good to fight. We all know that. We all know that it's not good to have a war. Sasa kuja mwanze kutuambia those are evil people. Bro, we all know that. We all know that. But now we are there. So what happens? What happens when there's a war? What do you think should be the end of this war? Now, if you are telling you are going to mediate, what are we gaining from that mediation? Mukiniambia Kenya tunatuma watu hiyo mtaa. Tuna gain nini from hiyo? What are we gaining from that? Usituambie ile time kutakuwa na vita, you'll come and take able-bodied men from Kenya to go fight. Si watu wa Kenya wengine huko. Jua Kenya imekuwa na ujinga mingi sana. We're just making stupid foreign policy imekuwa very shitty by the way. These people need to be told. Hatuwezi kuwa tunafanya vitu, tunajiingiza vitu. What are our interests in Haiti? Unaona Afrika yote imenyamaza hii story, watu bado wako consultations. Kenya tunataka kupeleka huko kierere. Tunaenda kukondem na kupeana maopinions zetu. Ile upuzi tulifanya pia huko Russia. Vita hata education yetu iko so watered down. You're not even taught history. Tunafundishwa sijui juu ya puffing Billy, sijui nini, sijui nani alidiscover, sijui Mount Kenya, Lake Victoria. Ujinga tu. Ati that is history. So you don't even know vile hizo stories za Ukraine zilianza ama za Israel nini. Tuko hapo kierere tu, tunapeleka kierere, tunasema ati sijui these are evil. Jinga mingi sana. Nyamaza kwanza usome situation bwana. Ifikie viongozi. Ujue hata evil ni nini. Ifikie viongozi. Tunanyamaza kwanza nini? Unaona Afrika yote tu imenyamaza, watu wanasoma situation. Si tushapeleka kierere huko. We will send troops to Haiti. What are our interests in Haiti? What are our interests? Hakuna. Kuna msee ameenda ameweka petition. At least yuko na some sense, ameweka petition hiyo kitu isimamishwe. Lakini viongozi wetu wamekuwa vichwa ngumu, hataki kusikia vile watu wanawaambia.
They've become gods unto their own. Kuna mtu ameweka petition isimamishwe? Kuna petition iliniwa ikasema hiyo story isimamishwe mpaka hiyo kesi ikue isikizwe kwanza. But our leaders, they treat our laws as suggestions. Because our laws are suggestions, bro. Kwa nini unakuja na blame our leaders na ni sisi tuko hapo? Who do you think is your leader, Soli? If it's not you? Who do you think voted for those people if it's not you? So our leaders are doing that because that is tolerated in our system. We should get that evil out. How? We'll get it out. But How? Please, Soli, tell us how. We'll think of something. It starts with you and me. Anyway, today I think we'll have a short one. Me, I feel I've already entered my darkness, Adi. Unless Soli, you can chokora my darkness further than that. Me on the war zone, I think that's what I felt I really needed to say. I feel like ama unataka kutumwa huko. I felt like this. No, mimi niliona nyinyi mnacheza na feelings zangu. Nyinyi mmeanza war huko, kwani na expect nini? Sasa umekasirika wako. Mimi na expect casualties, You want blood. I want blood. Wewe ungekuwa general mzuri wa Shaka Zulu. Shaka Zulu wa mata Zai, bro. Mimi nataka kukuwa general hadi wa Zai. Shaka Zulu ndio alikuwa anawaambia from now on there shall be only one reality. War. Paka ikabidi wamtoe bwana. Alikuwa anawatuma kufight tu. Bro, and the best part, let me tell you, Soli, is understanding what a war is. Just understand what a war is. Then you'll know if you want a war or not, only one. Secondly, you'll know if you're going to fight in a war or you've given up in a war. Naona after Second World War, Europe walitulia, walikubali. Buda, war si kitu rahisi. War si kitu taka hivi useme ati you know what, maybe they might forgive us. Those people have already set out to fucking clear the shit out of you. Kuna mjamaa alikuwa ananiambia one of the have buddies huko kwa KDF huko. Na alikuwa like yeye alikuwa ananiambia ile vita naogopa gamo inakuwa ni na terrorists. He's gone for a couple of this guerrilla warfare. So it's like chenye naogopa more ni kufight na terrorists. Guerrilla because warfare. Say wanakuja kudedi hawakuji ati kufight. Watu wamekuja, it's my life or your life. So nikikuja nikikupata, it doesn't matter unakaa aje, it doesn't matter kuna mtoto, it doesn't matter nothing. Bro, nikikuja, it's your life or my life. I'm coming to kill you. Na hao bado wako na kale ka emotion ka, you know, maybe you might change. So I just want to disarm you. Ndani yao sasa. So tuseme watu wetu uendi kufight pale ati yenyewe. Civilized war. Hii nini hakuna waendi kuchukua hostages. Hao wakikuja hatutaki hostages. Wanakuja nilikwambia kama hiyo clip nilikuwa nakushow hiyo ya Lamu. Yaani kila mtu hapo alinini. So nilikuwa naangalia hiyo story. Mzee mmoja alijaribu kujificha hivi lakini bado akauawa. So nilikuwa nasema mzee at least hata angekuwa na gani yake wange survive. Lakini juu hao watu level the playing field. Wao watu walitumwa huko with no protection, nothing. Kamalizwa wote bwana. Because kuna ujinga gava inatudanganyanga that it is able to protect each and every one of us. It can't. It's physically impossible. They don't have the numbers. They can only respond after a crisis. So watu wapatiwe magan kila mtu. Unajiprotect we na familia yako. Tujiharibu. Si ndio? Lakini unajua pia hata hapa kuna kujiharibu. Hapo will be very decent. Tutakuwa decent. Unajua hiyo kitu gavanza mangati hawezi patia watu arms. It is not born of the nini. Yani the assumption is that people are so evil that ukiwapatia guns wataanza tu kushutiana, which is far from the truth. Most people are decent. Na it's only an evil mind that would think that. So labda gava ndio wako evil. Hata watu wa church wana complain hiyo design.
ukitoa religion, people will start raping each other and killing each other. Yani, before your religion hatukuwa tunafanya hiyo. we're not doing that. So why would we be doing that right now? Oh, you know, if you give people guns, they'll start shooting each other. Come on. Hiyo ni ujinga. Bro, I have my fist and I'm not beating people with my fist. You know. Kwanza unaweza pea watu one crime imepungua. Unajua hapa hivi, if I mess up hapa hivi, it's my life. It's my life. Ajua nikiingia hiyo ploti niibe hiyo nyumba, naweza pigwa risasi na mwenye nyumba ama na majirani wake. Buda. Na kwanza kuna wale wenye wako na roho black hata nipiga risasi ya haga. Sharpshooter. Aje unapigwa risasi ya haga, alafu anakuacha ukimbie. Alafu anaanza kukuhunt down wakifuata the trail of blood. Wanafuata sema imeruka fence, hayuko mbali. It's still fresh. But yeah, man. We need to embrace modernity. Kuna maniga wanakuanga tu masadist yani. So hata mimi ndo nakwambia, hata mimi brother, and I am not lying about it. Me, if I'm fucked up, if someone fucks me up, then I really want to use them as an example. You want their head on a spike? Bruh, hapo tu, because you fucked me, especially if unajua, if me and you know each other. Unajua kuna yule mwenye anaweza kufuck up jua kujui. Kwa like we kuja tembea na magoti ukuja hapa we, as in just, you know, you mess with them kidogo, lakini mwenye anakujua and you still fuck me up. Join Diesel and Soli on the 420 Strip Down Show every Friday from 8 p.m. only on AndrewKibeRadio.live. Accept the weakness and embrace the darkness. All fucking day. Leo nilisema wacha tuicheze polite tu manze. Tuingia ka darkness kidogo. It's been a minute. But hizi darkness mnajuaga tu. Kila Friday bana tunaingiaga hapa hivi, no judging, no nothing. Just enter, go into your wildest shit. Bro, speak your mind in your wildest shit. If you can't say it out loud, bro, say it in your head. Write it down. Say yogopa kukuwa dark. You have to accept your darkness. Accept fucking darkness. Otherwise one day itachomoka when you don't expect it and screw you over. Okay, let me sum up some of the things here. Na sasa una producer wetu, yani ndio ananisha sahi. And then your producer, I can't see that side. You imeandikwaje? Can you read that? We are becoming toi nini ba hapo sasa unaweza soma sahi. We are becoming people of sitting and watching as it unfolds. Indeed, the God, my guy, yeah, the academy nimekuona hapo. Who does Soli think would win in a fight kati ya Terminator na Robocop? Terminator. Terminator would tear Robocop a new one. Ya Terminator ametoka the future one. Hapo hata mimi I think naweza patia Terminator. Terminator has better tech than Robocop. Robocop alikuwa pia na malfunction because of the human element in him. Terminator has no human element. It's pure machine, pure logic. Amekwa agenda, we follow that shit. Pure programming. So yeah, man, the guys we meet tena pale zi Friday. Yeah, tupatane tena Friday, man. This has been the 420 show. Embrace the 420 strip down show. Embrace the darkness and fucking accept your weakness. Poa.